Sebo Museveni tetugenda kukiriza ozikiriza dini Busiramu nga Abasiramu tukulaba. Naye kye nkusaba jobwa amalaya bo ne business zo mu dini Busiramu. Gwe kagwali okwana Susan Magara ne mutabaniwo Janet n'abitegeera. Omusango gwa Susan Magara gukutte wansi ne waggulu oluvannyuma lw'abasibe okuleetebwa mu kkooti nga bambadde ebyambalo oba kanzu ez'Abasiraamu. Abasiraamu bavuddeyo ne boolesa obutali bumativu. Wenjogerera essawa ya kakati His Excellency Yoweri Kaguta Museveni akiguddeko. Abaana bavuddeyo ne bamugirayo enjala. Bamuvumye ebisongo bye nandyagadde mwatu obenga weewulirirako. Njagala owulirize bulungi nnyo ate male nkuleetere ensonga entuufu egambibwa nti ye yaviirako omugenzi ono okubanga attibwa. Nani eyamuta mbirina mu maaso awo. Obanga tonaba kubanga subscribinga akadde kakwate mu kajem personalized obenga okateekamu all video gyempera like ku speed ey'amagunyo ebenga etambulira ddala etuuke ku buli omu naddala oyo ow'eddiini ey'Obusiraamu. Nga tonaba kubanga weeyongerayo badde nkusaba sooka oteekemu awo endowooza yo mu comment section. Kiki ky'olowooza naddala abasibe bano okubanga baleeteddwa mu byambalo ebiragalira ddala nti Basiraamu? Babadde bagezaako okulaga ki? Bagezaako okulaga nti Abasiraamu be batemu oba kirala? Kinteera awo mu comment section ate tumale tweyongereyo n'omukugu okuviira ddala eri ku Harvard University akunnyonnyodde ensonga lwaki Abasiraamu baleeteddwa mu byambalo byabwe n'ensonga entuufu eyaviirako omugenzi okubanga attibwa. Awuliriza ate tumale tweyongereyo n'ebirala. Sebo Museveni tetugenda kukiriza ozikiriza dini Busiramu nga Abasiraamu tukulaba. Naye kye nkusaba jobwa amalaya bo ne business zo mu dini Busiramu. Gwe kagwali okwana Susan Magara ne mutabaniwo Janet n'abitegeera n'aweereza pato sente ne batugumbula Susan Magara. Pata ina akakwate ne Patrick bitatuli ne muddukiriza pato e South Africa. Kakati kye nkugamba kiri ekintu kimu, ja business n'obwamalaya ku ddiini Busiraamu. Gwe kojja kukola ekintu ng'omanyi nti olumya abalala naye naawe kikwambale. Jjukira naawe wayeyitako Kasimu ng'onoonya obuyambi mu Basiraamu era n'ojja e Dubai n'otuula n'owogola nga weetaaga obuyambi mu Basiraamu. Leero gwe Seeka Mubajje mbadde nkusaba tunda embizzi olye n'ennyama yaayo onywereko n'akawalagi kubanga gwe okolera ku ssente mu ja business mu ddiini Busiraamu. Museveni tukakasizza era tukakasizza nti yegwe muntu eyagenda mu ekizairo n'ogenda mu nsiko olwane olabe engeri gy'osobola okusaanyawo eggwanga erya Uganda lifuuke matongo. Tukakasizza tewali kyotakoze. Bannayuganda bwe tutuuka mu kyokulwanirira eddembe ly'eggwanga lyaffe n'okubanja ensi yaffe tetutaliza buli omu. Kati essaawa zino Museveni buli diversion yazikoze. Essaawa zino Museveni yasooka n'atandika okusiga obukyayi mu Basiraamu era agezaako okulaga amawanga agasigadde nti Abasiraamu babi batemu mu ggwanga lye bayeekera. Ne mutuula ne mukulyetingawo sitoole nga bagenda okubyogera n'abagenda okukkiriza omusango ogwo n'omutomo gwa ssente gugenda obbawa. Tunuulira ono omukazi olabira ddala Maryamu eyali mala eyazaala mu taata we Katonda ne bazaala Yesu ng'ajja yeebiikirira wano yeefuula mbu Musiraamu era ng'awa obujulizi mbu be batta. Gw'okakasiza nti ono omukyala byayogera alimba bipangirire kwe kuggumiza mbu ye Musiraamu talina zigida mu kyenyi. Musiraamu kyakula nga ye Musiraamu okutuukawo nga talina kazigida mu kyenyi alinga nze Spiral Soldier. Kati so Museveni ky'oyagaza Abasiraamu kikulu. Okoze buli kimu okukyayisa Abasiraamu okufumaganya Abasiraamu. Naye ffe nga ffe abategeera abamanyi oli muzanyi wa byabufuzi tukumanyi era tukutegeera nti osobola okolawo diversion omwana n'alumiriza kitaawe okutta nnyina. Omuntu ne bamukubira amasasi erwengo n'ogenda n'okwata Bebusiya era ng'okwatamu Basiraamu era n'oteekawo diversion nti bali ku mpingu bali ku njegere. Basiraamu baakukola ki bakisonde bakizze. Museveni ebyobufuzi otandise bizanyirako ne madini ga Katonda. Otandise okugezesa Katonda. Museveni omuzannyo gw'okwonoona Obusiraamu yakutandikira ddala kuviira ddala ku ttaawo lwa 79 nga bavudde egindi TZ bazze n'abagundi n'abakomboozi ne bagenda batta Abasiraamu embalala. Bavuddeeyo Museveni yazza atirimbula lusibira mu Bwoyo omwana haramu oyo. Kati ate olwaleero
y'amaanyi gamuwedde atuleetedde eno shaitani mutabanyi we muhoozi naye wallahi tubalayirira tujja kubalwanyisa mbagaye nti amanya n'eddoboozi mpitibwa Nasamugerwa nze kiyitibwa okukwata ku busiraamu nja kufiirawo ekiyitibwa okulwanirira Uganda nga muganda wange Honorable Hussein Kyanjo kye yafiirako nange kyenja okufiirako naye nga Honorable Hussein Kyanjo agenda okuvaawo ng'akulaze ti omusajja ono obukyayi bw'alina ku busiraamu bwe baali mu nsiko ye yennyini yeetuuma Kasimu Museveni gwe twogerako muganda we ne yeetuuma Salimu Sale waliwo we bayita bagundi Shabani Bantaliza buli omu alina erinnya ery'ekisiraamu naye nga agamanya bageetuuma so that bwe babasanga bakola ebikolobero oba bakutta abakazi bagambe nti basiraamu be babikola obusungu bwa Allah bubabeereko basajja mmwe Allah akugambye mu kitabo ekitukuvu Qur'ani titabbat yada abi lahabi wa tabba gizikiridde emikono gya Museveni watabba naye yennyini n'azikirira ma agana anuhu maaluhu Museveni sente zonna zakuŋŋaanyiza tezigenda kumuyamba wama kasaba ne byakoze sayasula naaran Museveni agenda kusonsekebwa mu muliro dhata lahabi Allah gwe yakuma ogububbuuka wamraatuhu ne mukazi waani Janet Kataha ne mutabanyi waabwe ne famire yaabwe yonna hamalat alhatabi abakoze ebikolobero ku bantu fi jidiha byonna bibali mu nsingo fi jidiha kwega mu nsingo zaabwe hablum min masad mulimu Allah agenda kubambaza emigumu okusinga obugogwa sajja mwe mukabiza abantu mukabiza ensi abantu bonna ab'obuvunaanyizibwa Abaganda n'Abasiraamu bakyojjanyiziddwa nnyo kabaka mwali mumuse kabaka wa Buganda juzi president waffe Kyagulanyi Ssentamu mwali ng'ensonga z'Abasiraamu tuzisese ku mabbali njagala owulirize bulungi nnyo omukyalo ono abatamumanyi bulungi amanyikiddwa nga Lady Winnie Alisoni era nga mukugu mu nsonga ezikwatagana ku politics. Olunaku olwaleero avuddeyo n'akulaga ensonga lwaki omugenzi yasobola okuba nga aggyibwa mu bulamu bw'ensi n'abamutta. Ojjanjagala matu obenga obiraba mu maaso biwanvumuko ate bitisamuko naye nkusaba mu matu obenga obiweera ddala obudde obyanalize mu comment section bako nekyoyogera tandaba kubanga subscribinga atoyo obwangu ina business zo yagala tubenga tuzisawo tuzikube mu bantu maaso tukubireko oba tusindikire message ku WhatsApp number ya SMB 73 obwangu ina ebizibu tukirira Sheikh Ashirafu omusomi w'eddua asobole okubanga akusabira oba akulombera eddua ebizibu byo bisobole okubanga habikendera enamba ze kweziryawo SMB 711 mukubireko oba musindikire ka message ku WhatsApp sigenda kubanga nsukawo wano kansoke nkuwe omukugu ono nga kumenyera ensonga lwaki omugenzi yatibwa ne bani abakikola okubanga bamujambula mu bwensi eno. Well, a couple things. Now, Susan Magara, you guys, people might think that she has achieved justice, okay? The family might feel like finally our daughter we found who did what to her, and we are satisfied. We found closure. Susan Magara's killers are Museveni's family, something related to Rwabogo, Patience, and Janet Museveni. Janet Museveni made it a point to get rid of Susan Magara because of some sort of suspected affair and ownership, affair with the Rwabogos and ownership in the milk diary of Museveni. Okay, they wanted to take over the business of the father, which is a milk dairy where Susan Magara worked. Susan Magara used to be almost best friends with the Patients, the first family, best and close friends. It is undescribable. It is unbelievable to say that when Susan Magara was abducted and taken away, that the family of Susan Magara
made every effort to try to get her. They did get some ransom calls from the abductors of Susan and kept asking for this, that, and the other. But one of the uniquest things that they asked for was that Susan's family not go to the police. Okay? Now, if the police, which we know does not work for Ugandans, the military, which does not work for Ugandans, or intelligence that does not work for Ugandans, Susan Magara's family attempted to report to the police and also stay in touch with the abductors of Susan. Despite the fact that the abductors kept saying, do not go to the police, they were desperate. I mean, what do you do when you hear the voice of your child crying, needing a rescue? You do everything you can. So they went to the police secretly. They thought they were going secretly. They went to the police and when they went to the police, but still pretended like they did not, apparently the abductors knew every move of the Susan Magara's family in efforts to get Susan. So it is true that the family went to certain police places. As soon as they went to the police, the abductors called the Susan's family and said, I see you at the steps of CPS. I see you went to the police and you spoke with so and so and so. I see that today you did this and that and the other. Okay, if you don't listen to us, we're going to kill her. On one end, the family is trying to use the law to rescue their child. On the other end, the abductors have 411. I mean, they have the most accurate information about the behavior of the family, even going to the police, and who they spoke with precisely and what they said. Now, how is it possible that these two know each other? That that the police knows the abductors, and that the police communicates with the abductors? How is that even possible? Eventually, because the Susan's family was desperate and continued to pursue both efforts of talking to the ransom people, the abductors, and trying to find her by law, you know, maybe the police can spy or track a phone to a location, which happens everywhere. It happens over here. It happens anywhere. You have to make the utmost effort to rescue your child. That is what the Magara family was trying to do. But the fact that the police knew, the abductors knew every move of the Susan Magara's family in efforts to get her free, it makes sense because it is never, the police is never on the side of Ugandans. The military does not work for Ugandans. It is likely because Susan was friendly with the first family. In fact, a best friend to one of the daughters. It is likely and very possible, and it's the only truth, that Susan's abductors were from State House, the Museveni people. Museveni, Patience Rwabogo, the husband of Patience, Janet Museveni. Janet Museveni wanted to remove a problem from her daughter, who is the wife of Rwabogo, because there was suspicion that there was some sort of relationship boiling. So they wanted, like Janet always does that. Janet had to do away with a heartache for Patience that she suspected was brewing. And when she did that, she arranged, because Janet has killed many other women who she suspected are in love with Museveni, or Museveni is drawing close to her, to himself. So in a way to abate some sort of relationship or a heartbreak for her child, they figure out how to set off Susan Magara into an abduction. Susan was abducted by people well known by the Museveni family. They took her knowingly. Museveni may have tried to rescue the situation because, according to the father at the funeral, the father said, President Museveni called me and told me, I'm so sorry I could not rescue your daughter and bring her back alive to you. Museveni was the first person to report. Even in this investigation, Museveni's report was never gathered.
even if he's a sitting president who is never supposed to go to court, he can produce a report. If this is the person of interest, like he said, Susan Magara was like one of his children because they're best friends with the girls. You know, when you have girls, you know, children who come and stay with your child, they kind of become like your kids. It was in the best interest of Museveni, if truly he meant well, that Museveni would rescue Susan Magara because it's possible. This is a guy who abducts people from, I mean, you can hide underground. Museveni will find you. You know what I mean?